Gọọmenti etiti ekwuola na akụkọ na-efegharị na ebunyere ọnụ mmanụ ụgbọala bụ ụgha. Gọvanọ Peter Mba agbapeela ọtụtụ okporo ụzọ wee gụgharịa otu n'ime ha aha Mike Ejeagha. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube at NTA Enugu. Ya gọziere gị bụ onye na-echere akụkọ ụwa n'uhuruchi taa bụ Tuesday, abalị nke 3 ọnwa nke 9 afọ 2024. Aha m bụ Susan Eze. Gbagara akụkọ anyị ka ọha na-eju. Gọọmenti Enugu steeti agbapeela okporo ụzọ 4 arụrụ na mpaghara Abakpanike Enugu. Otu n'ime ụzọ ndị a bụ okporo ụzọ jebere Obinagụ, bụ ebe nwa amadi ahụ tiri egwu bụ Mike Ejeagha bi, bụkwanụ nke gọvanọ Mba gụgharịrị aha ka ọ zabazie Mike Ejeagharoad. Gọvanọ Mba mekwara ka amata na gọọmenti ga-ewegharazi ọrụ ilekọta ya bụ nwoke bụ Mike Ejeagha. Chika Ugwu ji akụkọ a n'uju. Ọ bụrụ ihe obi aṅụrị nke mere ọtụtụ ndị pụtara ịhụ gọvanọ Mba ka ọ gara ịhụ maazị ahụ ama ama dị afọ 94 na-akụ egwu n'oge 1980s, mana kịta egwu ya bụzi nke na-ewuzi site na ịgba egwu nke na-ewu na soshal midia onye ọbụla na-agbazi kịta. Gọvanọ Peter Mba kọwara na ọbịbịa ya na ụlọ Mike Ejeagha bụ ikele ya ma too ya maka ezigbo egwu ọ na-akụ nke na-amasị onye ọbụla. O jikwa ohere ahụ kwee nkwa na gọọmenti ya ga-ebido kwụwa ụgwọ ihe ọbụla gbasara ọnọdụ ya bụ Mike Ejeagha. Mike Ejeagharoad for the benefit of the people of ndị Enugu. Tupu gọvanọ aga ebe ahụ, o mepere ya bụ okporo ụzọ 4 nọ n'Abakpa tikwe nke Obinagụ ọ kpọziri Mike Ejeagharoad. Gọvanọ Mba kwuru na ya ga-emezu iwu niile o kwere ndị Enugu oge ọ batara ọchịchị ọhụrụ, ma sị na ya ka ga-aga n'ihu arụ okporo ụzọ ndị ọzọ nọ n'Abakpa iji wee kwalite ọnọdụ ndị bi ebe ahụ, ma rụziekwa okporo ụzọ ndị ọzọ ma ndị nke nọkwa n'ime obodo. Kọmishọna na-ahụ maka ọrụ akpọrọ Works and Infrastructure na bekee bụ Gerald Otiji kwuru na okporo ụzọ ndị ahụ bụ nke ha sachapụrụ anya ọfụma wee rụọ ya ọfụma nke ga-anọte aka. Ndị bi na ebe ahụ gosipụtara obi aṅụrị ha ma sị na ụzọ ndị ahụ arụziri bụ nke ga-enyere ha aka na azụmahịa ha. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Otu akpọrọ German Cultural Institute site na njikọ aka ha na ụlọọrụ Nigeria Museum na-enye aka ịkwalite ma chekwaa ntọala na omenala ndị Igbo site n'ịchịkọba mmemme ha kpọrọ Museum Conversation Series na bekee. Grace Nnanna webatara akụkọ na ya bụ mmemme bụ ụlọọrụ National Museum and Colonial History Aba chịkọbara ya. Ọ sị na omenala bụ ụzọ esi egosi ọdịbendị nakwa ntọala ha. Ọ bụ n'ihi nke a ka otu Gothe International ji enyere ndị aka ịchọpụta ntọala ha nakwa ịkwalite omenala nakwa ọba ọdịnala bekee kpọrọ museum. Ọba ọdịnala 6 ka a họtara maka mmemme a, nke National Museum of Colonial History Aba bụ otu n'ime ha. Enwere mkparịta ụka gbasara otu a ga-esi chekwaa njirimara na ọdịnala Igbo bụ ndị anaghị ahụ anya. Ejikwa ohere mmemme ahụ mee ka ndị na-eto eto mata maka omenala ala Igbo. Gọọmenti etiti ekwuola na ha na-akatọ akụkọ ụgha na-efegharị n'ikuku na-asị na minista okwu mmanụ dị n'aka bụ Sinetọ Henekin Lokobiri enyela ụlọọrụ NNPC iwu ka ha bunye ọnụahịa mmanụ ụgbọala ruo 1,000 naira. Ozi si n'aka onye ndụmọdụ minista n'ihe gbasara mgbasa ozi bụ Nnaemeka Okafọ
katọrọ akụkọ ahụ nke ọ sị na ọ bụghị eziokwu. Ọ kọwara na ụlọọrụ NNPC kwụrụ onwe ya ma nwee ndị isi akpọrọ directors nke ya, na ministri ha anaghị etinye aka na mkpebi ọbụla ụlọọrụ NNPC na-ekpebi. Ọ gwara ọhaneze ka ha leghara akụkọ ụgha ahụ anya. Ka ọ dị ugbu a, ndị bi n'Enugu akpọkuola gọọmenti etiti ka o mee ngwa ngwa nebanye anya n'ọnụ ahịa mmanụ ụgbọala nke na-arị elu ọjị ugbu a wee na-ebutere ụmụ Naịjirịa oke ihe nhịahụ. Chidi Okorafọ jiri wee webata akụkọ a emetụtala ndị ọkwọ ụgbọala, ndị na-eme njem na ndị ọzọ na-azụ mmanụ ụgbọala. Ọnọdụ a mekwara ka ego eji eme njem ụgbọala gbagokwa elu karịa. Ọbụnadị ugbu a akụnụba Naịjirịa na-enwe ihe ịma aka mgba. Ihe mere transport ji wee dị ọnụ because of na fuel garala ọnụ. Ndị ọrụ NTA gara n'ọdọ mmanụ ụgbọala NNPC mega station dị na okporo ụzọ awarawa Enugu Port Harcourt ịma ka o si aga. Ahụtara ụgbọala ndị a n'ahịrị dị ogologo. Since ụtụtụ ka anyị bịara ebe a nọrụ na line na mgbada ebe enyi ka anyị nọ wee na-aga small. Ihe nnụ bụ na nwa ọsọsọ pọmpụ na-abụ ka ha ji ele fuel instead of iji the whole pump so dị na NNPC as usual. Ha ewere sọsọ ịbụa na-ata ndị mmadụ ahụfụ. Ịma ọ nwere ndị ka ibe ha ụfọdụ na-esi n'akụkụ na-aba and pọmpụ na-abụ na-arụ ọrụ, ndị ọzọ na-esi n'azụ na-aba. So ya wee experience at least ọ na-aga onwe ndị ga-abịa na direct ihe a na-aga ọfụma, ndị ọ dị n'aka ha mee ka ọ dịtụrụ ndị mmadụ izi. Ajụjụ wee bụrụ, kedu ihe kpatara ọnọdụ a? Mmanụ ụgbọala ji bịa doye ọnụ enu ugbu a na anyị afụrụ ebe anyị gotere ya. Ebe ndị nke egotere ngara ọnụ. Ha kpọkuru ọchịchị etiti na ndị ọrụ na-eru n'okwu ka ha mee ngwa ngwa gboo nsogbu a ha nọ n'ime ya. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okorafọ. Akụkọ ahụ ka anyị ji apechi akụkọ nke uhuruchi, ma tupu m bilie ndị a bụ isiokwu anyị ọzọ. Gọọmenti etiti ekwuola na akụkọ na-efegharị na ebunyere ọnụ mmanụ ụgbọala bụ ụgha. Gọvanọ Mba agbapeela ọtụtụ okporo ụzọ wee gụgharịa otu n'ime ha aha Mike Ejeagha. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ n'asụsụ Igbo, chebilizie akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee. Daalụ maka ige ntị. Kachifo. Federal government clears the air over petrol pump price increase. Plus, Governor Ba inaugurates multiple roads, renames one after Mike Ejeagharoad. Remember, you can also join us live on our YouTube at NTA Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayim with the details. Enugu State Government has inaugurated 4 newly constructed roads in Abapanike, Enugu. Among them is the Ejeagharoad Road, where the popular music legend Mike Ejeagharoad resides, which Governor Peter Mba renamed after Mike Ejeagharoad. The governor also announced that the state's government will take over the responsibility of the music icon. Chika Ugu reports. The atmosphere was charged with joy and excitement as the people came out in their numbers to witness Governor Peter Mba visit the 94-year-old music icon, whose folktale music dominated the airwaves in the 1980s and recently became a viral dance challenge.
bringing his timeless music back to the limelight. Governor Peter Mba's visit is part of an effort to recognize and appreciate the contributions of cultural icons such as Mike Ejeagharoad for the benefit of the people of Enugu. Earlier, while inaugurating the roads, Governor Mba reiterated his commitment to fulfilling his social mandate and gave assurance of the construction and dualization of more roads. I want to assure you that the commitment we made to serve you with every fiber of our being can never be lost on us. And we're going to work for you with everything we have. The Commissioner for Works and Infrastructure stated that the roads were constructed to stand the test of time. This is one of the testaments to show that your love for your people is what goes on in your vein every day. Your leadership and your push, this is one of the results. Elated residents of the area applauded the state government, noting that the road infrastructure will impact positively on their lives and businesses. In Enugu, Chika Ugwu, NTA News. Let's now head to Aba, where a German cultural institute, in collaboration with Nigerian Museum, is helping to preserve and create awareness on the history and traditions of the Igbo people through holding museum conversation series. Grace Nana reports that the event was hosted by National Museum of Colonial History, Aba. The report. Culture and heritage are crucial aspects of human identity and serve as means to connect people to their roots. To this end, Goethe Institute Nigeria, in an ongoing museum project titled Connecting the Dots, is facilitating community engagement with museums in Nigeria and promoting cultural heritage of the people. 6 museums in Nigeria were selected, of which National Museum of Colonial History, Aba, is one. On a journey together to connect the dots of memories, histories, people, landscapes, and of course the museums themselves with their very important and beautiful collections. The Goethe Institute, collaboration with the National Commission for Museums and Monuments and other private museums to train youth in the area of arts. So in about 6 museums, 10 youths were selected to be trained in every of the states. And a researcher also was attached to the museum. A lot of them have not visited the museum. A lot of them have not heard about Igbo culture, something about Igbo culture, because it take them around the culture of Igbo man. Conversation series on how to preserve the intangible heritage enlighten the audience on the do's and don'ts of Igbo culture and the origin of the Ohofia war dance. The project also gave room for the education and engagement of these youths to be in tune with the culture and the historical acts in the museum. In Aba, Grace Nana, NTA News. Taking a break here, the news returns thereafter to join us again. When malaria won't show power for your side, it can knock you down. I'm a damn salt gel. Like I tell you, no say, malaria medicine when don't get bad taste or bitter taste for mouth. And it easy to swallow. Try. I got red game changer. I'm a damn salt gel. Say no to malaria. Yes to life. Glad to have you back on the news at 7. The federal government says it is compelled to address what it calls outright falsehood currently being circulated on social media, claiming that the Minister of State Petroleum Resources Oil, Senator Heniken Lukbobiri, has directed the Nigerian National Petroleum Company Limited, NNPCL,
to increase petroleum prices to 1,000 naira above the approved pump price. A statement by Special Advisor, Media and Communication to the Minister of Petroleum Resources Oil, Nnemeka Okafor, condemned the claim, describing it as a baseless, malicious, and a deliberate attempt to incite public discontent. It stressed that the information is devoid of truth and should be recognized as an intentional effort to mislead the public. The statement reiterates that NNPCL operates as an independent entity under the Companies and Allied Matters Act, with a fully empowered board of directors. The Ministry of Petroleum Resources does not and will not interfere with the internal decisions of NNPCL. The ministry urges the public to dismiss the misinformation, urging Nigerians to be vigilant and rely only on information from verified and official channels. Meanwhile, residents of Enugu State, including motorists, have called on the federal government to, as a matter of urgency, regulate petrol price, which has continued to rise above expectations to further reduce the sufferings of an average Nigerian. Ejeagharoad captured the reactions. This development has in no small measure impacted negatively on motorists, road users, and other consumers of the products. The situation has led to more price hike in transportation fares at the time the country is battling with other economic challenges. One of the reasons is the increasement of fuel. That is why the transport fare is high. NTA News crew visited the NNPC mega station along the Enugu-Port Harcourt Express Road to monitor the situation. This is the NNPC mega station, located along the Enugu-Port Harcourt Expressway. At the moment, they are dispensing the products, but you can see the long queue. It's difficult for us to get fuel at the mega filling station here. We've been here since 8 a.m. and if you check the time now, it's about 1 o'clock or 12 noon now. My brother, since 2 to 3 hours we are here. The line is not going. Some people are going through, Nigeria, through back door. We heard that they're just using only 2 pumps, why they have more pumps there. So I don't know why they decided to lock up the other pumps and decide to... Well, since morning I've been here. The question now is, what led to the sudden increase in the price of petrol? The bone of contention on this issue of artificial scarcity and rise in price is basically shortage in supply. Non-availability of the product from our suppliers. We, the independent marketers, are meant to have our products direct from NNPC. But that is not the case now, actually. We now buy from private tank farm owners who in turn sell at their own price to us. As of today, none of the private tank farms where we buy the products from are selling at the moment. Motorists and other end users of the products are, however, calling on the relevant authority to ensure the availability of these products and at the government-approved pump price. From the NNPC mega station, Enugu, I am Ejeagharoad. On sports, Super Eagles set for first training session ahead of AFCON qualifiers with 18 players in camp. For more on sports, let's join Olumide Eguntola for an update. After day 5 of events at the ongoing Paris Paralympic Games, Great Britain is leading on the medals table with 13 gold, 3 silver and 2 bronze medals. China is in the second position while Italy, Brazil and Team USA are amongst the top 10. Team Nigeria is hoping to add to its medal after Mariam Eniola Bolaji won Nigeria an African first medal in para badminton at the expense of her Ukrainian opponent in the bronze medal match. In football, Nigeria's Falconers will take on 3-time champions Germany Wednesday in the second group game at the ongoing FIFA Under-20 Female World Cup in Colombia. A good result for the Nigerian girls will ensure a smooth berth in the round of 16, having won the first game against Korea Republic. And from the Super Eagles camp in Uyo, more Super Eagles players have arrived.
The spirit in camp is high, with interim head coach Augustine Ejeagharoad, supported by coaches Ilechukwu and Ogumodede, guiding the team. The Eagles take on Benin Republic and Rwanda in 2025 AFCON qualifiers, starting this Saturday. In basketball, Nigeria Basketball Federation has cried out over the alleged refusal of South Africa consulate to grant visas to Nigeria's under-18 male basketball team, Junior Tigers, who are expected to participate in the qualifying tournament taking place in South Africa, where Africa's representatives to the FIFA Under-18 World Cup will be picked. The federation says the act is contrary to global ethics of fair play. The Junior Tigers are expected to begin their quest for the ticket on Wednesday, September 4th against Egypt and subsequently against Angola and Uganda. With sports update, Olumide Eguntola, NT News. For more on sports, here are the tidbits for today. And just before we go, another look at major stories. The Minister of Petroleum Resources Oil has refuted claims of petroleum pump price increase to 1,000 naira above the approved pump price. We also told you that Governor Mbah of Enugu State has inaugurated 4 newly constructed roads, renaming that of Obinagu Ababanike Road after the popular music legend Mike Ejeagharoad. Governor Mbah also announced that his administration will take over the responsibility of the music icon. On that note, we call it a day on News Desk at 7. On behalf of myself and the production crew, we thank you for watching. Good night. With heavy heart but in total submission to the will of God, the family of late Osujinweze Umahi of Umunaga, Enugu, Uburu, Ejeagharoad